विद साद। मैं हूं आपका होस्ट साद, आपके लिए लेकर आया हूं एक नया एपिसोड ऑफ गपशप विद साद। आज हम बात करेंगे कुछ नई, कुछ अलग। जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे, मैं फेसबुक पे भी लाइव हूं आज, और फेसबुक पे लाइव जाने का एक खास मकसद है। उस मकसद को मैं अभी आपको बयान करता हूं। उसकी खास वजह यह है कि मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा. She is also a Napa student. We have been together in Napa, and now she moved to Canada. So she is also a trained radio broadcaster. So probably we're going to learn something from her. So please welcome Mariam. Mariam, how are you? I'm good. How are you? Good. Long time. I know. Thank you for having me here. Yeah. Um, can you hear me okay? Yeah. Can you hear me? Absolutely perfect. Awesome. So, so the reason of doing this was that I wanted to relive the memories that we have had together, and all the class memories जो हम पहले किया करते थे क्लास में. आपके experiences अलग होंगे, मेरे experiences अलग हैं, तो उस पे कुछ बातें करेंगे. But before that, how is this pandemic going on? Canada is very, very strict Yeah. because of the pandemic. हमारे यहाँ full lockdown चल रहा है, हर चीज बंद है, कहीं बाहर नहीं जा सकते. मैं मार्च से घर में बंद हूँ. But of course, like सबकी safety के लिए it's important, so I don't mind staying at home as long as it saves lives. Yeah. But yeah, That's फिलहाल it's really bad. Yeah, I've got family in Canada, और वो भी यही कह रहे थे कि everything's closed, and I know Canada is taking a very strict precautions on this, which is nice, which is good for the people who live there. यहाँ पे it's good and bad, I would say. People are going out, people are dining out, people are doing whatever they want, of course, by following the SOPs. The restaurants are actually taking very good care of things here. They make sure that when you enter, you're wearing a mask. When you're sitting on your table and eating, that's only the time you're not wearing the mask. But sanitizers and temperature checking and Temperature all that, control. it's, Yeah. yeah, they're taking care of that. But again, it's hectic. It's a lot of work. It's a new norm, I would say. Everyone needs to abide that, because if you can only do things if you're safe. So मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके बाद हम लोग सेम भी रहेंगे. yeah, Like मैं अब normally mask लगा रही होती हूँ, which is so weird. yeah. I've seen a lot of people wearing masks while driving also, क्योंकि इतना used to हो गए हैं लोग कि they're like, okay, I need to put a mask on. Even when you're walking outside, yes, it's okay if you're putting a mask on, but I think if you're walking outside, you don't have to put the mask on unless you're in a very crowded area. But I try not to do that. We went to Vegas. आज मैंने जिम में भी मास्क पहना है. Yeah, gym में तो yeah, it's really important to wear mask in the gym. मैं lucky हूँ इस मामले में, because मेरा जो apartment complex का gym है, when I go to gym, I'm the only one who's over there at that time. So I go Oh, super early in the morning. lucky. Yeah, that's the only reason, because अगर mask लगा के gym तो I'm gonna pass out. So Well, हमारे यहाँ अभी gyms बंद हो गए, yeah. sadly. So you're very blessed कि आपके पास gym है, because यहाँ नहीं है. Oh, a funny thing is कि यहाँ जो public gyms हैं, they have actually scheduled appointments, so you can only come at the time of your schedule to. You can't, like, क्या पहले होता था ना, या आधे घंटे लेट हो गए तो चले जाएंगे, आज शाम में चले जाएंगे, रात में चले जाएंगे. There's nothing like that happening here. It's like you It's have the to have same schedule. here. Yeah. It's the same here, but फिलहाल they just closed all the gyms. Everything's closed, so no gyms, no work. There's literally nothing to do here. But at least you guys have cold weather, so that's why it's easier to stay in, right? I mean, I feel like it gets harder because दिन छोटे हो जाते हैं, right? So Yeah. अगर 4 बजे अंधेरा हो रहा है और आपका schedule वैसे ही messed up है, तो फिर आपके पास दिन में time नहीं बचता literally. Absolutely, that's very true. I know थोड़ा सा depressing भी होता है ये weather. I have been in Ohio for so long, I know. But यहाँ आके I'm really happy. The weather is nice, even though people here think that it's super cold here, but it's still not. It's Trust me, we get negative 35. It's not cold in Dallas. yeah, true. Well, I miss gets Karachi weather though.
Oh yeah, not in summers, but so anyway, so we're gonna start off this show with you telling a little bit about yourself, so our audience and our viewers can know a little bit about you. A lot of people, we have mutual friends, so they probably would be seeing it, or if they're sleeping, they're probably not gonna be seeing it from Pakistan. But yeah, go ahead 100%. and introduce yourself to our Radio Azad So audience. I'm Mariam Asif. मैंने साथ के साथ नापा में थोड़ी देर काम किया था, थोड़ा सा ऑलमोस्ट, बट मैंने थिएटर किया वहाँ पर. I was 16 जब मैंने ज्वाइन किया था नापा. Wow. It was very hard because उस टाइम पे एडमिशंस नहीं मिल रहे थे. It starts from 18 and they were like, आप बहुत छोटी हैं अभी, आप क्यों आ रही हैं यहाँ पर? And I was like, मैंने पहले थिएटर किया हुआ है, प्लीज मुझे ले दें. And then they were like, अच्छा सही, आप ऑडिशन करें. And then I auditioned and then they were like, oh, you're actually good. Yeah. So I ended up being, I think, the second youngest person to be there. मुझसे पहले there was somebody, I think they were 17 or 16. But I think I was the second youngest person to ever be there. Well, from what I remember, I first saw you in Sunil Bhai's show, Marasad. I was not in Napa at that time, and Wajdan invited me to see his play, and I was blown away. That was such a good play. Every individual on the set was crazy good. And of course, I remember you doing your crazy stuff. That was another funny story. I wasn't even supposed to be in the play. Really? I was the assistant director, not even like the assistant. I was like the person who runs to get things, gets the people. Everybody's numbers were with me. I was more like a backstage manager, managing things. And then one of the people actually dropped out of the play. Oh. And it was a very important character. Like there were 4 singers in that play. And Sir Sunil was like, why don't you do it? You read it. And I was like, I read it? You want me to read it? So I was just filling in this empty space for another person, but they never got another person. And I just did the role. I did the entire thing. You did it pretty well. That was a very intense play. And of course, if Sunil Bhai kuch karte hain, to it's on the next level. It was like my dream to work with him for sure. Was that your first repertory play? With Napa specifically, that was my first like official play repertory. So how ironic is that your first play in Napa was Sunil Bhai's play, my first play in Napa was Sunil Bhai's play. So that's funny. I feel like people don't give enough credit to him. I think he's one of the best theater directors Pakistan has ever seen. Yes, I totally agree. The way he directs, the way he thinks through characters, very intense, very, very intense. He wasn't teaching us acting, but he was teaching us movement. But again, outside the class, you can go talk to him. He was so good in telling you what you need to do. So I have had really good experience with him. Anyways, let's go back a little bit and tell us, how did you find about Napa and why do you think that you thought that you should go to Napa? It was 2012. I got done with grade 10 के board के exams. And उसके बाद वो जो बीच में summer का time होता है जब कुछ करने को नहीं होता. Sunday का दिन था, I was just going through this newspaper and my mom was like, do you know about Napa? Do you want to go for like a theater course or उसको summer course का ad था? And I just went ahead and did it. Audition हुआ and I just never looked back from then. Yeah. पूरा मैंने summer course किया and then did good. I joined it permanently. We should thank your mom for that then. For letting you go. Yeah. So actually मैंने कुछ चीजें लिखी थी और मैं totally जो ना अभी blank हो गया. So I wish हमने ज़्यादा time पढ़ा होता साथ. Yeah, I know. I did the short course, then I went into the diploma. I did like 1 year or 1.5 year of diploma, and then I moved. So okay. So Napa जाने के बाद पहली चीज, what was the difference? What difference did you notice over there?
outside the world से? For me specifically, I hadn't seen much of the world. Yeah. I was 16. Yeah. So for me, everything was new. I was like, oh, all these adults are around me. Because everybody was either like 18 or above. Right. One of my classmates was Sir Wasitullah Khan. He works for BBC as a writer. He's very, very like amazing person. And he was also in the... Yeah. So for me, it was like, who are these people? Yeah. And of course, like teachers like Zia Muhyiddin, Rahat Kazmi, Talat Hassan. I was just like, okay, I need to calm down and really understand where I am. Achha, so when you went to Napa, how good was your Urdu at that time? Because Zia Saab ki class li hogi, of course. So how was your first class experience with Zia Saab? मेरी उर्दू बहुत पैदल थी बहुत ज्यादा. अब मुझे लगता है और खराब हो गई है, लेकिन उस टाइम पर जब हम लोग ने बिल्कुल शुरू किया था नापा में, मेरे साथ जितने लोग थे उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी बहुत खराब थी. एंड आई रिमेम्बर सर ज़िया कहते थे अगर उर्दू अच्छी नहीं बोल सकते तो इंग्लिश तो अच्छी बोलो. Right. And I've never forgotten that. और ज़िया साहब तो I mean you let it be English or Urdu, he is an amazing institution in himself. I've studied English from him and I've studied Urdu from him. And मुझे लगता है कि अगर अभी भी मेरी उर्दू जरा सी भी अच्छी है ना तो उनकी वजह से है. Absolutely, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात से. मेरा एक्सपीरियंस क्लास का ऐसा था कि when we first went to the class, अच्छा मैं हमेशा से ही बैक बेंचर रहा हूँ and I'm very proud for that. क्योंकि आगे बैठ के जो है ना फंसने से बेहतर है पीछे से फंसे आप. तो मैं पीछे जाके बैठ गया और मेरी क्लास का थोड़ा सा मेरे जो साथ के लोग थे they were a bit younger than me. तो और मैं जब वहाँ गया था तो मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से जो लोग आए हुए थे. उसमें कुछ जो है वो अपने आप को स्टार समझते थे, कुछ जो है अपने आप को हीरो समझते थे. आई एम श्योर यू नो whom I'm talking about. उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनको बहुत फख्र महसूस होता था इस बात से कि हमें उर्दू नहीं आती, और कुछ लोग थे जो बहुत ही ख़राब उर्दू बोलते थे. मेरी भी उर्दू कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी उर्दू कदर बेहतर जो कहते हैं वो थी. तो ज़िया साहब ने सबको एक एक वो जो उनका डिक्शन का पहला पेपर होता है टंग ट्विस्टर्स, वो उन्होंने दिए सबको. मुझे याद है दीदी, गफार की गलती गजब की गफलत थी. यस राइट. तो ज़िया साहब की क्लास में अच्छा हुआ ये कि सबने पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी ख़राब पढ़ा सबने. मैं भी उनमें था क्योंकि ऑफ कोर्स टंग ट्विस्टर्स से तो कुछ बेहतर पढ़ा लोगों से शायद. उसके बाद अगली क्लास में ज़िया साहब ने एक मोनोलॉग दिया पढ़ने को सबको. सबने पढ़ा. अच्छा मैंने कोशिश की कि गलत नहीं पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए. और मैं पढ़ने लगा. ज़िया साहब ने बीच से रोका, क्या खबरें पढ़ने आए हो? कह रहे हैं खबरें थोड़ी हैं. फिर उन्होंने पढ़ के बताया. फिर लकीली मेरी ज़िया साहब की क्लास में परफॉर्मेंसेस बेहतर होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक डर भी होता है कि ज़िया साहब बैठे हुए हैं तो आपको देख के करना है. और उसी टाइम पे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई नज़र भाई से. और नज़र भाई तो ज़िया साहब के राइट हैंड कह लें आप उन्हें. मतलब ज़िया साहब जब क्लास नहीं लेते तो नज़र भाई क्लास लेते थे. तो नज़र भाई ने थोड़ी मुझे आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम थोड़ी हेल्प की. बट लकीली इट ऑल वर्कड आउट. तो बट आई नेवर गॉट अ चांस टू स्टडी. मैंने सिर्फ एक क्लास ली राहत साहब की. राहत साहब हमें नहीं पढ़ा रहे थे उस वक्त जब हम थे. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद राहत साहब, तलत साहब, अरशद साहब? Amazing. I was very very blessed because मैंने जब अपना शॉर्ट कोर्स किया था तो मेरी एक्टिंग की टीचर जो थे वो सर राहत काज़मी थे. और जब मैंने स्विच किया डिप्लोमा में तो मेरे आई थिंक सेकेंड ईयर में मुझे फिर सर राहत काज़मी मिले थे एज एन एक्टिंग टीचर. हम लोग बार बार जाके उनके ड्रामे भी देख रहे होते थे वापस से. और मेरी अम्मी उनकी बहुत बड़ी फैन थी. मेरी नानी उनके सारे ड्रामे देखती थी. और सारे घर वालों को पता था कि वो कौन है. तो एक प्राउड फीलिंग भी थी. माय मॉम वुड टेल एवरीबॉडी कि मरियम राहत काज़मी से पढ़ रही है. बट जिस तरह वो पढ़ाते थे वो चीजें मैं अभी
ابھی تک میں بھولی نہیں ہوں. چیزیں اس طرح کی کہ اگر کوئی کردار کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, تاکہ اس کے پیچھے کوئی موٹو ہوتا ہے, آپ اس کردار کے بارے میں سوچیں, اس کو اپنانے کی کوشش کریں. وہ ساری چیزیں وہ میں ابھی تک اپنے ساتھ رکھتی ہوں, اور مجھے اس سے لگتا ہے کہ میرے اندر ایمپتھی بہت زیادہ آئی ہے. کیونکہ آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو, کرداروں کو, ان کی پرابلمس کو, ان کی مشکلات کو. مجھے لگتا ہے تھیٹر اس میں بہت ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں دوسروں کی طرف. آئی تھنک آپ نے بھی ایک بات بولی تھی ریسنٹلی مجھے, جو آپ کو سرزیا نے کہی تھی, رائٹ؟ مجھے طلعت صاحب نے کہی تھی. اچھا, میرا ایکسپیرینس راحت صاحب کے ساتھ اتنا رہا نہیں. تو وہ ایک دفعہ کلاس میں آئے تھے اور انہوں نے وہ پڑھا تھا, کیا تھا وہ گنگو تیلی والا جو مونولوگ ہے, مہربان ہوشیار, آئی ڈونٹ ریمبر. تو وہ انہوں نے پڑھا تھا اور انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی سے ٹپس دیے تھے ادھر ادھر. آئی تھنک طلعت صاحب کو کور کر رہے تھے وہ. تو طلعت صاحب کے ساتھ میرا اسٹارٹ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا ان اے وے کہ میں جب طلعت صاحب سے بات کرتا تھا, طلعت صاحب کوئی بات کرتے تھے تو میں فوراً ان سے سوال پوچھتا تھا. تو میری کلاس کافی عجیب سی باتیں کرتی تھی, پرابلمس بھی تھیں کلاس میں کیونکہ چھوٹے تھے سب, ینگ لوگ تھے. تو جب میں ان سے بولتا تھا تو میں بھی انہی میں کیٹیگرائز ہوا کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا تھا, لیکن میں جن موویز کی وہ بات کرتے تھے میں نے وہ موویز دیکھی بھی تھی. جیسے آئی ڈونٹ نو اف یو نو, دیر واز اے مووی, مارلن برانڈو کی مووی تھی, آئی کینٹ تھنک آف دا نیم, دا ٹینگو, میں I'm gonna recall the name. So that movie, ضیاء صاحب, راحت صاحب, طلعت صاحب بی بی سی اردو کی طرف سے ہائر ہوئے تھے اس مووی کا پریمیئر دیکھنے کے لیے اور اس پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے, کرٹیسزم لکھنے کے لیے, دا ریویو لکھنے کے لیے, مووی ریویو لکھنے کے لیے. تو اس مووی کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہا تھا کلاس میں, and all half of the people were blank because they didn't have seen that movie. بٹ میں نے دیکھی بھی تھی تو میں ان سے سوال کر رہا تھا اور میں ان سے پوچھ رہا تھا. تو وہ تھوڑا سا ایجیٹیٹ ہو رہے تھے کہ میں بار بار انہیں روک رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں. آف کورس میں بھی غلط تھا, میں بھی شو آف کرنے کے لیے کر رہا ہوں گا میں بھی. تو بٹ ان دی اینڈ میری ان سے بڑی اچھی بات چیت ہو گئی. تبھی انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ایک اچھا ایکٹر جو ہے, ایک اچھا انسان جو ہے وہ اچھا ایکٹر بن سکتا ہے. جب تک آپ دوسرے انسان کو سمجھیں گے نہیں, آپ ایکٹنگ اچھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو کردار کے اندر جانا ہے, آپ کو اس کی باریکیاں سمجھنی ہیں, آپ کو اس کے گرے ایریاز سمجھنے ہیں. کیونکہ صحیح غلط, صرف صحیح غلط آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. جو کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ اپنے طریقے سے صحیح کر رہا ہوتا ہے, لیکن دوسرے کا نظریہ یا حالات جو ہیں وہ اس کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. اینی ویز, اس طرح کی کچھ اور باتیں کریں گے مریم. we're gonna take a small break. Once we come back from break, we're going to talk about a little more. Mariam, welcome back. Welcome back. Good job. No, it was actually really good. بس یار کام چل رہا ہے. Anyways, تو کتنے سال ہو گئے آپ کو باہر؟ مجھے I think 7-8 years. Okay, that's still really good. بس اردو ضروری ہے یار, اردو کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. انگلش تو بولتے ہی رہتے ہیں, آپ کام چلا ہی لیتے ہیں, بٹ اف یو ناٹ اسپیکنگ یور اون لینگویج تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے آپ لوگ نے ابھی دیکھی ہوگی ریسنٹ ویڈیو جو پاکستان کی ہوئی ہے, ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل. جو ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں, میں نے بھی انکاؤنٹر کیے ہیں, آئی ایم پریٹی شیور تم نے بھی انکاؤنٹر کیے ہوں گے ایسے لوگ جن کو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پہ وہ کہ وہ انگلش بول سکتے ہیں اور اردو نہیں آتی ان کو, یا ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن I don't know, I don't want to talk about those people کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. I am no one to say anything to anyone, but انسان کو اپنے حد میں اور اوقات میں رہنا چاہیے. Anyways, تو یہی چیز, یہ کلچرل ڈفرینس جو مجھے سب سے پہلا ملا تھا نیپا جا کے, دیٹ واز کہ وہاں ہر کوئی برابر تھا. آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوں. جو پہلی چیز ہوئی تھی کلاس میں جب اندر ہوئے تھے, جوتے باہر اتار کے اور زمین پہ سب بیٹھے تھے, تو وہ ایک بہت میزمرائزنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے. کیونکہ وہاں خالد صاحب ہماری کلاس میں آئے تھے. خالد صاحب نے آ کے بولا کہ یہاں جتنا بھی آپ کام پیچھے کر کے آئے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سب زیرو ہے. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں
सब बराबर हैं और कोई किसी से बरतर बेहतर नहीं है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और ये बहुत इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया. जिन लोगों ने ये बात समझ ली उनके लिए बहुत आसानी हो गई आगे काम करने की, और जिन लोग ने ये बात नहीं समझी वो कुछ टाइम के बाद नैपा में नहीं रहे. यू हैव सीन दैट टू. इंसान को अपने आप को तोड़ के नीचे से शुरू करने के लिए, क्योंकि एक ये नई जिंदगी आप जीने जा रहे थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दूसरी लाइफ, सब अलग था. नैपा में आने के बाद हर चीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी. एनीवेज, बातें तो बहुत होती रहेंगी, लोग हमें सुन रहे हैं और उनको बोर नहीं करना है, तो लेट्स गो प्ले दिस ब्यूटीफुल स्ट्रिंग सॉन्ग. हाँ जी लिसनर्स, वेलकम बैक टू द शो. आप सुन रहे हैं गपशप विद साद आपने आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, जो है रेडियो आज़ाद FM 104.9 HD3, या अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड की भी है तो आप हमें हमारी ऐप के जरिए भी सुन रहे होंगे. और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें सुनिए नॉन स्टॉप, एनीवेयर एनी प्लेस. हमारा स्टूडियो का नंबर है 9725019390. हम आज कर रहे हैं फेसबुक लाइव. हमारे साथ हैं मरियम फ्रॉम कनाडा. शी वाज a NAPA student with me and she's done some theater. हम उनसे बातें करेंगे, उनके कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ नई लाइफ के बारे में बात करेंगे, एंड देखेंगे what next is up coming in the future. Hey Mariam, welcome back. So I know you're a big strings fan. I can't hear you. I think you're mute. Hey, thank you for having me again. Right. Yep. I was just jamming to strings. Strings is evergreen. Of course. It can never get old, no matter kitni dafa aap unke gaane sun lein. Actually, I don't know if you've seen this latest version of they did a concert, I think last year or last to last year, I think. Last year to aise guzar gaya, pata hi nahi chala. I think it was in 2019 where they were doing this concert in Islamabad with Ahmed Janzeb. I don't know if you've seen that. That was amazing. मैंने अपने last show में या उससे पहले एक show में I played one of the songs from that. So you should actually, हम आज ही सुन लेंगे दोबारा से, क्या फर्क पड़ता है? Yeah, done. Yeah. So anyways, we're gonna go back to your life and we're gonna ask about you. Zia Saab, Talat Saab, Rahat Saab, of course, they were big names. So they were always open also कि आप कुछ सीखना चाहें, कुछ पूछना चाहें. So they would always tell you. But it was really hard to go and put your heart out and ask them in the beginning, right? Because we didn't have that much experience and we didn't know if we we're going to be asking the right questions or not. So who were the other people whom you remember who were always available for you from Napa? Kulsum. Miss Kulsum, she was always there. I remember I used to go to her being like, मुझे सब कोई मुझे सही ट्रीट नहीं कर रहा क्योंकि मैं छोटी हूँ, सब मुझे साइड पे कर देते हैं. एंड शी टू बी लाइक, तुम छोटी क्यों अपने आप को बता रही हो, तुम मैच्योरिटी दिखाओगी, तुम खुद बच्ची बन के घूमोगे तो ऐसे कैसे होगा. एंड आई रिमेंबर आई जस्ट, उसके बाद आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, शी इज राइट. तो मैंने थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना शुरू किया उनकी मदद से. उसके अलावा आई फील लाइक वजान वाज ऑलवेज देयर. आई रिमेंबर मैं जाती थी उसके पास के, ये हो गया, इसने ऐसे किया, मैं ये रोल कैसे करूँ, ये डायलॉग कैसे बोलना चाहिए. तो उसमें they were always there. And then of course like I had my very small group of friends जिनके साथ I don't think my experience would have been the same if they weren't there. Right. And you were with Ariz and all, right? Yeah. And mashallah, they all are like actors now. Yeah, they're superstars now. Superstars. Yeah. Haris is doing phenomenally. Amazing. Yeah. Funny enough, I spoke to Haris the other day, and we were planning on which one? There were two Haris. There was Haris Waid. We were planning on bringing him on board, but the problem was timing. It's too early in Pakistan right now, so he couldn't come on the show. But I also spoke to a lot of other people. For me, I would say मेरे लिए जो लोग थे who were always there was Sunil bhai, Fawad, Nazar bhai, and Kashif. Kashif is still actually there. And I don't know if you remember, Kashif jab yahan aaya tha, he was in Texas. He was in Austin. So he studied in Austin, and then we met in New York, and we spent our 2 days, 3 days in New York together.
We went to watch Broadway together, and we did crazy stuff. I'm gonna share some of the pictures from that trip. It was amazing. And then we went to DC because that's where I was. I was in Maryland, so I was very close to DC. So then we hung out for a day, I think, in DC. We went to a lot of museums over there, Smithsonian's, and then he head back. So yeah, it was a trip that I can never forget. It was a fun trip. So yeah, Kashif was always that one guy who would always help me because his diction was phenomenally good. He still is very good. I mean, I don't know if you've seen Churels, but his diction was on point in that. I Every dialogue love was Chudel. crisp. Yeah, crisp dialogues. Yeah. But So even the production level of Churels was so high. yeah, it was very well made. And I think we had this conversation before that we're going to be bringing them on board also for one of the shows. But of course, the timing didn't work out for us क्योंकि मेरी timing से match नहीं होती, and I had to come during the day जिसमें मैं उनको ले सकूं call पे. So it was really hard to manage that. But inshallah, there's so much happening. Kashif is doing some new work. So inshallah, whenever that comes on air, we're going to bring them. I'm gonna try hitting up all those Napa people and start bringing them on the shows, it brings my old memories also. So your experience with Sunil Bhai, Fawad and Nazar, what was your experience with them? I think अगर मेरी उर्दू अच्छी है तो वो उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट नजर को जाता है, और अगर किसी को कभी भी लगा हो कि मेरी एक्टिंग अच्छी है तो उसका क्रेडिट I would definitely give to Sir Sunil. He really helped me, especially after one specific theater play. I was doing commercial plays. So I thought, you know what, मैं बहुत ही बुरी actress हूँ. This is not my thing. This is not my cup of tea. And he was that one person who just was like, no, you can do this. These are your lines. And I was really bad at memorizing lines. So I remember him scolding me like, remember your lines. Apni lines bas bhula karo. So I feel like he trusted me with a lot of things. I remember when I was doing short course, so a lot of the times I wouldn't get the opportunities because I wasn't mature enough for a lot of the roles. And Sir Sunil, on the other hand, was like, you got this. Ye karo. Always supportive. Always supportive. That trust. Yeah, and he was a tough nut too. He was not an easygoing person always. He was funny and everything, but when it comes to work, he was very strict. I remember when I was doing court martial with him, and ek din barish ho gayi thi. So a lot of people, all those guys were playing cricket outside. So of course, cricket, though, it's like love. I went and started playing with them, and then Sunil Bhai came out, and Sunil Bhai was like, अगर तुम्हारी टांग टूटी ना तो तुम्हें लंगड़ा बना के मैं प्ले में लेके जाऊंगा, छोड़ो बैट. मतलब अच्छा. So I just quit playing cricket. So yeah. So मेरा experience with Sunil Bhai was he was our movement teacher. So we were in movement class, and he started asking everyone to bring up some music क्योंकि हमें वो class performance के लिए एक piece तैयार करना था. So I brought 2 pieces. One was from the movie In the Mood for Love, uska title track. And the other one was my friend Zaim Asad's original piece. So I gave him both pieces, and then he said, let's merge these together and make one piece. And then we're going to do performance on that. And then he started asking everyone, ke, kaun se janwar ho tum? Start acting like that janwar. And in the end of that movement piece, there were 5 people on top of me. And I had to hold myself on my arms only, with my feet on the floor also, but they were all standing on top of me. So he was like, कर लोगे, कर सकते हो, ऐसे मत बोलना कि नहीं कर सकते. मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगा. It was really hard. It wasn't easy. My movement was pretty bad. As you can see, I was always out of shape. So what? No. But it was a big struggle for me. Then Josh joined us. Josh was another great personality. She helped me a lot in movement. Actually, she would always encourage me, even though I was the weakest link in the class. But she would still push me. She would
still encouraged. She said, you're still trying. At least you're trying, which is good. So those are the people. Like Mera Nazar Bhai se to it was a different kind of bonding with him. UK, I would sit with him, I would talk with him, I would spend most of my time sitting with Nazar Bhai and Kashif to get to learn more because they're so good. Kashif had taught me so many things. He taught me about history. Fawad was teaching us history at that time, theater history, and it was really good. We had a really good conversation on Doll's House, which was very good. Which was very good. Actually, reading the play was not as good as the conversation we had in the class. So, anyways. So your repertory, you just told us how you had that repertory experience. What other experience? You've done some short films also, right? I worked with Hamza Rizvi, who was with SAMT, South Asian Motion Pictures. Yep. South Asian Academy of Motion Pictures. That was a very, very good experience. Basically, I met Hamza Rizvi when I did this other play, It Runs in the Family. That was in 2011, my first play. And from there on, I met Hamza Rizvi, and he went into filmmaking. And he was like, I want you to come and just do this role for me. And that was my first time being on camera. I still think I'm not good with camera. I can do stage, or stage pe khada kar do aap, sab ho jayega. Lekin in front of the camera, I feel like I just look everywhere. I get nervous. But he was very calm, and he was just like, you got this. Yeah, I imagine it's a stage. Yeah, he's a great guy. We've had mutual friends. Of course, Mera thoda sa experience, it's opposite to your experience. I went to SAMT first, and I did some performances there first. And that's when Wajdan and we used to work together in the corporate life. And then Wajdan left the job, and he started doing that. And then we met in SAMT again for the same director. We were doing the first skit we did. And then that's when Wajdan was like, you need to go to Napa. So then he brought me to Napa from SAMT. So that's why I knew Hamza and everyone from SAMT, before Carol and everyone through SAMT. But when I came here, it was a completely different thing. It was nothing like what we used to do it in SAMT. So yeah, so after your experiences and everything, what was your take on when you got the visa to move to Canada? See, for me, I think internally I was just not accepting the fact that I'm not going to be here. और मुझे नहीं जाना था. I know it sounds very ungrateful when I say this, but I didn't want to leave Pakistan. मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो I will be able to do more. But of course, like my whole family was moving. It was a good opportunity. देखा जाए उस हाथ से. Now that I think about it, I think I made the right decision. But उस time पे I cried a lot. Yeah. मेरा 1 साल रहता था नापा का डिप्लोमा खत्म करने के लिए. मैं अभी तक किसी को नहीं बोल पाती कि I'm a theater artist because I don't have my diploma from it. The degree doesn't tell you how good you are. You don't have to have a degree to prove yourself. And we have seen you performing. I don't know if you saw the comments. Shahjahan Narejo, he just messaged on that saying that you were a great artist. And I agree with him. And you were very good. That's why people talk and praise to your work. You know, yes, you did a little bit of work, but you did really good. So it's been so long that I forget sometimes. Like it's especially after moving to Canada. बिल्कुल आपका location, जगह, माहौल, ज़बान सब बदल जाता है. तो मुझे बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कौन थिएटर आर्टिस्ट, कौन सा नापा, क्या बात हो रही है. So, and of course, आपका friend circle बदल जाता है. You're not talking, and when you move here, you talk to people, you talk about theater, and you talk about Zaya Saab, you talk about those heavy Urdu monologues. People don't care about that, especially in the younger generation. They don't care about that. They don't. I feel like यहाँ पर, if I tell somebody like the older generation, so people who are like in their 50s or 40s, if I tell them like, oh, I studied Urdu from Jamaluddin, they're like, oh, yes. What? But if I tell anybody who's younger, even people my age,
They don't know what I'm talking about. So, funny enough, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही experiences रहे. When I moved here, I was a little bit of disappointed because I didn't want to come also because everything started picking up for me in Pakistan. I got a lot of calls after Sunil Bhai's play Court Martial. I did. I was not supposed to be in that play because I was a junior artist and I wasn't supposed to be on it. But Sunil Bhai showed trust in me and he gave me the role. It worked out really well. He helped me. And of course, working with Adnan Jafar, Fawad, Ali Rizvi, all those Nazar Bhai, all those big names, it was really hard for me to be on the set and be in and hold my nerves. So, but it all worked out very well because everyone was very supportive. Misam was very supportive. Uh, right after we finished the play, I got a call from a director for a TV serial. Then I got another call from another guy for a TV series, and I was supposed to go and meet the director the same day. And you know who sent me? Akbar Bhai. Akbar Bhai told me that this person reached out to me for you. You should go and meet him and take a couple of your friends with you because he's looking for other artists also. So we were going, and right then my brother called me and he said, you're next to Napa, tumhara jo hai American Express mein, they have your package. So they just called in the morning. So I said, okay. I said, okay, visa reject ho gaya hoga. I'll just go and pick up my visa and come back, the passport and come and then go. So I told my friends, chalo bahar khade ho na. And main jab andar gaya, they were like, you got the visa. And I had nothing to say for like first 20 seconds. I was like blank. I was like, ab kya karoon main? So anyways, it all worked out, moved here. I still miss Napa, of course, but I think whatever happens for a good reason. And it all worked out when I moved to Dallas. When I was in Ohio, I found some short films here and there. I did a little bit of advanced acting class over there. There was a teacher over there who was giving advanced acting classes, and then he made a short film out of it. Because of that short film, I got another short film. And then I moved here, and then radio started. Now I'm in front of you. You know, in my mind, I sometimes मुझे ऐसा लगता है कि अगर parallel universe exist करते हैं, which I think they do, जो कहते हैं कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े decisions जो होते हैं वो उन universes में होते हैं. तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ शायद किसी एक parallel universe में I never left Pakistan, and maybe in that parallel universe I'm still there, and if it was possible to see those, I would love to see how that would have been. Right. Or could have been. Absolutely. I totally agree. Do you have any regrets though? Like, do you ever regret leaving? I don't regret. I miss it. Definitely I miss it. But like we were having the conversation the other day, अगर मैं वहाँ रहता तो जो मुझे यहाँ मिला है मुझे वो नहीं मिलता. I mean, I met my wife here. We got married. We have a beautiful daughter. So that all thing wouldn't have happened. So आपको कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए. So you can not always get everything. So whatever you have, I think it's better to take the positive out of it and move towards your passion, move towards your goal, and stay positive. The only reason I joined radio was because I wanted to express my feelings. I wanted to be a part of something that could relate to my previous experiences, somewhere where my passion is hidden. And I love Radio Azad here. Everyone in the family is so good. They're so supportive. They help you. Aisha ji, Azad Bhai, they're very helpful. Azad Bhai is like a mentor to me. He sits and talks to me. He asks me to call him and share ideas with him. He encouraged me enough to write radio monologues. I actually did 3-4 radio monologues already. I was never a very good writer, but I started doing that, and it all worked out because of the encouragement and the support I've gotten here. So, Mariam, we're going to take a little break again, and then when we come back, we're going to listen to some more music.
हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू गपशप विद साद। आप सुन रहे हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे हमें, जो है रेडियो आज़ाद FM 104.9 HD3। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है तो हमें ऐप के जरिए भी सुन रहे होंगे, और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए और हमें सुनिए नॉन स्टॉप, कहीं भी किसी जगह भी। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 972-501-9390 पे, हमारा स्टूडियो का नंबर है। मेरे साथ आज फेसबुक लाइव हैं मरियम फ्रॉम कैनेडा। She is a Napa student. She's done theater in Napa. She's done some radio work here also. So we're going to talk a little bit more about her experiences, and then we're going to play some songs for you. And if you want to listen to any song, you can always call us on the number I just said. I can say it one more time for you, which is 972-501-9390. और आइए हम बात करते हैं मरियम से कुछ और। Hey Mariam, welcome back. Thank you for having me again. All right. So yeah. कोई और गाना सुनना पसंद करेंगी? कोई चॉइस है? डू यू हैव एनीथिंग? कुछ नूरी हो जाए। नूरी हो जाए। एक्चुअली मैं नूरी भी चला सकता हूँ। मैंने तो बारी का एक गाना निकाला था अभी चलाने के लिए। I'm always down for Bari music. Yeah, it was Illallah. I don't know if you've heard that Coke Studio version. This is really, I have. Yeah, let's go. अच्छा, पता है क्या? Even though मेरी किसी से बात नहीं होती है पाकिस्तान में, स्पेशली थिएटर वालों से, मैं काम सबका देखती हूँ, लेकिन या मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका काम देखूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबका काम देखती हूँ। हाँ यार, ये चीज है कि यू नो समटाइम्स लोग ऐसे समझते हैं कि यार यू मस्ट बी फीलिंग बैड कि आप नहीं हैं, वो हैं, बट एक्चुअली खुशी होती है देख के कि यार ये मेरे साथ होता था, देखो ये टीवी पे आ रहा है, ये मूवी में आ रहा है, ये काम कर रहा है यार, इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो रहा है बंदा। तो इट एक्चुअली गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस एंड it's a sense of pride, I would say. Like Ehsan Bari, when he came with his team here in performing all over US, I contacted him. We didn't get a chance to meet, but I know you met him. But I was so happy. And I've been bragging about that to all the friends I know. You know what I really loved about meeting Ehsan Bari? Because जैसे मैं Ehsan से मिली, मुझे अपना आप वही पाकिस्तान वाला महसूस हो रहा था, और मुझे याद आ रहा था कि कितना टाइम हो गया है, किस तरह चीजें होती थी। और the good part about Ehsan Bari is that no matter how famous he gets, he's still very grounded. Yes, very much. Even though he's so acclaimed, mashallah, he's very grounded. He doesn't have that sort of mentality कि oh अब I'm बड़े लोग, like even when he came here, he met me. क्योंकि he's got his talent to prove it, right? He doesn't need ये बिला वजह की शोशा to support him, his celebrity status. He doesn't need that. He is a celebrity, and so let's go play his song, and then we're gonna come back with it. And it's a long song, so I'm not gonna play the entire thing. Anji listeners, welcome back to Gupshup with Saad. हम सुन रहे थे Sounds of Kolachi, Ehsan Bari की आवाज और उनकी टीम की आवाज in Coke Studio, season 11. And Mariam and I have been friends with Ehsan Bari, and we know him personally, so that's why this song has a special importance. So, hey Mariam, welcome back. Thanks for having me again. Yeah. What a treat to listen to this, though. Man, this is so good. I didn't want to, मैंने सोचा था मैं आधा सुन के बंद कर दूंगा, but मुझसे हो ही नहीं रहा था बंद. It was such बहुत अच्छा लिखा हुआ है. I don't know किसने लिखा है ये. It's really nice. पता नहीं, मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा जैसे कोक स्टूडियो के गाने यहाँ पर सुनने में बहुत मजा आता है, स्पेशली बर्फ में ड्राइव करते वक्त. I don't know, एक अजीब ही कोई कैफियत होती है जब हमारे खुद के गाने बज रहे होते हैं उर्दू में. उसकी एक और भी वजह है, क्योंकि जब आप बाहर गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो बराबर से जो है वो बसें नहीं गुजर रही होती, हॉर्न बजाती हुई, और रिक्शे नहीं गुजर रहे होते, और कोई आवाजें नहीं लगा रहा होता, तो आप सुकून से गाने सुन सकते हैं. वरना पाकिस्तान में तो इधर उधर के शोर ही सुन के आपके जो है वो टाइम गुजर जाता है, और उसमें भी लोग सो जाते हैं. मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ. मैं अक्सर बस में बैठ के सो जाता था, और पता चलता था एक स्टॉप आगे उतर गया, फिर आंख खुलती थी बाद में. एक दफा ऐसा भी हुआ कि बस में बैठे और बैठे ही रह गए, आखिरी स्टॉप पे आंख खुली,
کیونکہ میں نائٹ جاب کرتا تھا تو اس وقت بہت مشکل سے اٹھا جاتا تھا. جب بس میں بیٹھتے تھے تو نیند آ جاتی تھی فوراً. میرے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے یہ. میرا 1 گھنٹے کا کمیوٹ تھا ٹورانٹو تک. تو روز آنا 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا, تو اچھا خاصا ہوتا تھا وہ وقت. I'm sure. اور سردی الگ. بٹ یہاں بسز اتنی اچھی ہیں کہ I mean you can feel like کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, آرام سے سوتے رہو, right? ہاں لیکن بس کا انتظار کرنا بہت مشکل ہے. It's tough. It's not easy. اسپیشلی اگر -35 تک کی سردی ہو اور آپ کو بس اسٹاپ پہ کھڑا رہنا پڑے. That's terrible. Terrible. اور مسئلہ ہے کہ there's no option, right? Like New Yorkers, they have to travel in the trains or buses because you can't drive over there because it's so much traffic. You're going to spend more time driving than you can sit in a bus and maybe relax for some time. So yaar, moving ho gayi, you came here and then you started studying. So what was your new life like? What was the difference when you started working here or you started studying here? Were you able to relate to what you used to do back home? Ya mushkil ho rahi thi, cultural differences the? میرے لیے it was very hard because I was a very extroverted person. Especially Napa میں I think I was kind of spoiled to be honest because I was the youngest, so مطلب جاتے ہی I'll just start, میں سب کو تنگ کر رہی ہوتی تھی ہر بات honestly. So میرے لیے was very Mariam, I different. remember was hopping here and there all over, running in the Very immature. Yeah, and then talking to everyone. That's how we get to meet again, and then we started talking. That's how we became friends. And from that, of course, it was like a bilkul nayi country. You don't know anyone. Nobody knows you. And of course, time difference alag tha. So it was like suddenly everything just shifted. But you know, I don't have regrets at all. مجھے لگتا ہے جو ہوتا ہے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے. اینڈ وہ ساری لرننگ اور چیزیں مجھے لگتا ہے مجھے یہاں آ کے بہت ہیلپ کی, کیونکہ اگر میں نے وہ اسٹرگل اور جو مجھے وہاں اسٹرگل لگا تھا وہ نہیں دیکھا ہوتا تو شاید میں یہاں اتنے اچھے سے سیٹ نہیں ہو پاتی کینیڈا میں. میں نے ایکچولی یہاں پر ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہی پڑھی. Yes, we are gonna come to that actually. My next question was the same. Chalo, let's listen that. Yeah, so I just took all of that experience that I had in Pakistan and I just gathered it all and I threw it into radio broadcasting. I was like, this is the thing that I want to do now. And alhamdulillah, every time I'm doing it, I think about the people who taught me to do this. I think about Sarza, I think about Sarat. It's something that always stays with me. It's something that shaped me to be the person who I am today. Yeah. I was actually just looking at my hair. I took this out for you to see. So that's Sarahat Kazmi's signature, and that's Sarzia's. Yes, this is the short course certificate. Yeah. Oh wow. So I'm viewers, still very you can see proud she's of it. actually Napa's great student. تو یار کچھ یاد ہے? Do you remember any of the monologues? یار اتنے زمانے گزر گئے. میں تو اردو میں بات بھی نہیں کرتی ہوں. لٹرلی میرے پاس مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ میں اردو میں بات کروں. میرے کوئی یہاں پاکستانی دوست نہیں ہے اوشوا میں جہاں میں ابھی رہتی ہوں. تو بہت ہی it's a very sad thing but I don't. I would love to listen to if you have something. I know you have such an amazing voice and when you read. Yeah, I forgot that at home. The paper, the notebook I had, but I think I have something written here. Let me see. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس کچھ تھا that I wrote. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا اچھا ہے, but let me see if I can pull it up. میرے پاس یہ ہے. یہ مجھے سر نظر نے پڑھایا تھا جولائی 2013 میں. Go for it. Why are you waiting? Because I think I'm going to suck at it. No, you're not going to do it. It's been so long. All right. So guys, Mariam آپ کو ابھی ایک monologue سنانے والی ہیں. Just listen to her voice and see how good of an actor she is. Here you go. میں پورا نہیں پڑھوں گی لیکن میں فرسٹ ایک پیراگراف پڑھوں گی اس کا.
میں نے 8 years سے یہ بھی پڑھا ہے. صحیح. ایک انگریزی اخبار میں ایک خبر دل پذیر تصویر شائع ہوئی ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ کراچی میں ایک سڑک کے دو نام ہیں اور ایک نام کی دو سڑکیں ہیں. 2 کی حد تک مذائقہ نہیں. ہم بھی گھر میں اس بچے کو جس کا نام اسکول میں مرزا نصیر الدین جہانگیر بیگ ہے نونو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے پرانے ہم سبق شیخ اسرار فاروقی قادری چشتی نظامی بلغرامی کو میاں مٹو کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ اس زندگی مستار میں کسی فانی انسان کے نام پر اس سے زیادہ وقت صرف کرنا ممکن نہیں. Okay, I'm just gonna do that. زبردست یار, you still got it. I think I did After this horrible. call, can you please take a picture of it and send it to me? Because I am preserving all the treasures because I had all the monologues that I got from Napa. میں نے ان سب کو جو ہے ایک فائل کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. So I'm trying to get. Oh, you're gonna send a lot of pictures to me then. I All right. brought everything. So this is something that I wrote a long time ago when I recently moved here. بہت اچھا نہیں لکھا ہوا ہے آف کورس, جو تم نے پڑھا تھا اس سے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. بٹ یہ ایک ٹھنڈا دن تھا بہت, اور ہم دوست سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت انسسٹ کے بعد سب دوستوں نے بولا کہ آؤ یار ملتے ہیں, بیٹھیں گے. اور ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو 6-8 لوگ وہاں بیٹھے تھے اور سب جو ہیں تھوڑی دیر بعد اپنے فون میں لگے ہوئے تھے, اور یہ کچھ 15-20 منٹ جو ہے سب اپنے فون میں لگے ہوئے تھے بغیر کوئی بات کیے. تو اس ٹائم پہ مجھے یہ چیز ذہن میں آئی. اس کا عنوان ہے مشندگی, مشینی زندگی سے مشندگی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا پڑھنے کی کوشش کروں. ایک خوبصورت منظر ہے, ہوا ٹھنڈی ہے اور چاروں طرف خاموشی طاری ہے. یہ ایک ایسا انجان شہر ہے جہاں رونے والے کی آنکھ کا آنسو بہنے سے پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے. انسان جتنا بھی چاہے اپنی آہوں کو بیان نہیں کر پاتا. یہاں ایک عجیب بھیڑ چال ہے جہاں ہر کوئی پیسوں کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے, اور خلاف دستور جس نے بھی چلنے کی کوشش کی وہ بھیڑ کے پیلوں تلے رون دیا گیا. یہاں کے موسم کی طرح لوگوں کے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. گاڑیوں کی تیز رفتار اور گھڑی میں چلنے والا کانٹا دونوں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ انسان اور مشینی ایجاد میں کچھ زیادہ فرق نہیں. محبت بھی وقت اور سامنے والے کی جیب دیکھ کے کی جاتی ہے. ماں باپ کے لیے بچہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے کہ بڑا ہو کے ہم کو پالے گا, اچھی جگہ نوکری کرے گا, گھر خریدے گا, گاڑی یا گاڑیاں لے گا, اونچے اور امیر خاندان میں شادی کرے گا, اور پھر ہماری قبروں پہ عالیشان مقبرہ بنائے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم کو یہ مشینی زندگی ہی جینی تھی تو پروردگار نے ہم کو شعور کیوں دیا اور ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کیوں بنایا؟ اس کے لیے ہمیں مشین بنانا کوئی مشکل کام تو نہ تھا. افسوس اس بات کا ہے کہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والی نسلیں اسی بیماری کا شکار ہوں گی اور اس بے مطلب زندگی کو بدلنا ہی نہیں چاہیں گی, تو دل کرتا ہے وہاں واپس جاؤں, اس دور میں چلا جاؤں جہاں لوگوں نے یہ راستہ اپنایا, اور ان کو بتاؤں کہ اگلے دور میں کیا ہوگا. مگر افسوس, گیا وقت اور گرا آنسو کبھی واپس نہیں آتا. زبردست. really you still got it. I'm trying. بہت دنوں بعد آج یہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے لگ رہا تھا فمبل کر دوں گا, بٹ لکیلی نہیں ہوا. آج کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہم بھی اپنی ماضی کو یاد کر رہے ہیں. رائٹ, اسی لیے میں نے بولا کہ پڑھنے کی کوشش کری جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر آ رہے تھے. سوری میں اس وقت پڑھ رہا تھا, میں آپ کی کال نہیں لے سکا. پلیز دوبارہ سے کال کیجیے گا. 9725019390 اسٹوڈیو کا نمبر ہے, اور ہم سے کچھ اور باتیں کریں گے. اور چلو یار اپنا ریڈیو ایکسپیرینس بتاؤ. یو سیڈ دیٹ یو اسٹارٹڈ یور اون FM چینل ان اسکول. So I started taking broadcasting over here. I've got a whole پوری پڑھائی ڈپلوما وغیرہ. تو میں نے ایکچولی یہاں اپنا شو شروع کیا تھا جس کا نام تھا چائے FM. اس کے اندر کیونکہ مجھے اردو میں بات کرنا مجھے
میں بہت مس کر رہی تھی, مجھے بہت یاد آ رہی تھی اردو کی, کیونکہ میں بالکل بات نہیں کرتی. ایون ابھی میرے لیے اردو میں بات کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن مجھے اتنی یاد آ رہی تھی کہ میں نے کہا میں اگر شو کروں گی تو اردو میں کروں گی. تو میں نے اسپیشل پرمیشن لی تھی اپنے پروفیسر سے جو کینیڈین ہے اور ان کو اردو نہیں آتی, کہ کیا میں اپنے فائنل تھیسس میں ایک دیسی چینل اسٹارٹ کر سکتی ہوں. اینڈ دین ہی واز لائک گو اہیڈ, کر لو اسٹارٹ. And then I started doing that. I got my own show. I started getting into news. اس کے بعد مجھے کافی انٹرنشپ وغیرہ کی آفرز آئیں, and now it's a whole thing. I know how to edit. I can work at a radio station. I can do everything that I need to do regarding this field. That is great. I mean, I think you should pursue that. It's a great knowledge to have. جو بھی ایکٹنگ جو کچھ بھی کیا تھا, when I came to studio and I saw the system, I was blown away. I was like, oh my god, یہ کیسے ہوگا. مجھے تو میں اتنا نروس ہو گیا تھا دیکھ کے, but everyone here was so helpful. And you know what, ریڈیو آزاد کا ایک اور شو ہے that is called Chai Tunes. Our very best and Nadish DJ, and he does that show and he does it really well. He's a DJ, a professional DJ, so he plays really good music. So now that you have the app, you've listened to Radio Azad, and you can maybe tune into his show sometime. So next plans کے لیے میں لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں you're gonna see Maryam a lot on my show, and inshallah if everything works out well. And we are also planning on doing some new joint ventures which is related to our previous acting experiences, which will be maybe mostly voiceovers and doing something for kids. I'm planning on doing something we're going to be doing. I can't say anything right now. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم کال لیتے ہیں. Radio Azad, you're on the air. Hi, Maryam. Hi. Okay. Hello. You're doing very good. Thank you. May I know who's this? ہاں سر, میں مریم کو پاکستان سے جانتی ہوں. ان کو شو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ان کو ریڈیو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آج آپ کے شو پہ دیکھا تو بہت اچھا لگا. You guys are doing very well. Thank you so much for calling. That's my Thank mom. you. Bye-bye. Do you have any requests? Anything you want to hear? Any music? Please, Junaid Jamshed, if possible. Absolutely. Anything from Junaid. Absolutely. Junaid Jamshed is always possible. Thank you. Thank you so much for listening. Thank you for calling. Bye-bye. Bye. I think she's the one who also messaged on the Facebook. Yeah. Okay, perfect. So ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہے جنید جمشید کی, بٹ ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ایک بریک. آپ پہ جو ہے ڈائلاگ جس میں مونولوگ کا بڑا تذکرہ ہے. جی سر. ہاں, نہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور مریم بیوی کو ہمارا بہت بہت دعا کہیے. اب آ رہی ہے آواز؟ اچھا, میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا. مریم بھی آپ کو سن رہی ہیں, آپ مریم سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. مریم, میں تھوڑا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں. مریم صاحب یہ حق صاحب ہیں, ہمارے فریکوینٹ کالر اینڈ ویری نالجبل پرسن. ان کا بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, اف یو ریممبر مریم, اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. حق صاحب, آل یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش رہیے. آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ آٹوا میں رہتے ہیں, تو ذہن میں یہ آیا کہ دنیا کے جتنے بھی کیپٹلز ہیں وہ چھوٹے ہی شہر ہیں زیادہ تر, سوائے لندن کے اور کچھ ہوں گے, لیکن چھوٹی جگہوں پہ بڑے لوگ رہتے ہیں. کیا بات. یہ بات ہے قابل ذکر. اور آپ کا نام دیکھ کے مجھے بہت پہلے, جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کسی نے, ہمارے ابا کے دوست نے لا کے وہ ایک گلاس دیا تھا. وہ مراد آبادی اس کا ہوتا تھا, ظروف ہوتے تھے, برتن ہوتا تھا, اور اس پہ شعر لکھے ہوتے تھے. تو اس میں جو شعر اب تک یاد ہے وہ یہ تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی,
اور درد دل کی دوا کرے کوئی. کیا بات. تو اس لیے آپ مجھے اس بہانے سے بھی یاد ہے, لیکن آپ کی باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ آپ تھی تو 16 سال کی, لیکن 26ویں سال میں آپ نے قدم رکھ دیا تھا. کیا بات ہے. اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا چلوں کہ میں نے جب مریم کو دیکھا تھا جب وہ تھیٹر کر رہی تھی, تو میچورٹی اور شیئر ٹیلنٹ, بہترین ٹیلنٹ, ڈائلاگ ڈیلیوری اور تلفظ, بہت بہت امپریس ہوا تھا میں پہلی دفعہ مریم سے مل کے. تو ہاں نہیں اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آس پاس جو ہے وہ اردو بولنے والا نہیں مل رہا یا نہیں ملتا. لیکن اگر ریڈیو کو آپ نے اپنا ذریعہ بنایا ہے, اور وہاں ریڈیو ہے, FM ریڈیو جو کہ لوگ سنتے ہیں, تو پھر اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, میں نے گلزار صاحب کی آج سے 11 سال پہلے, ان کی 18 اگست کو سالگرہ ہوتی ہے جی, تو ان کی شاعری تو میرے خیال میں ہر آدمی کو پسند ہے. اس میں بہت ساری شاعری ایسی لگتی ہے, ان کی شاعری میں بندش ہوتی نہیں ہے اتنی, لیکن خیالات بہت گہرے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے مونولوگ بھی ہوتا ہے وہ. بالکل. تو میں نے ان سے متاثر ہو کے, میرے سامنے ایک کاپی ہے, اس میں وہی اشعار ہیں جو میں نے لکھے تھے, اور آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں. بالکل, ارشاد. زندگی میں ایسی گھڑی بھی آئی کہ رات جانے کا نام نہ لیتی تھی اور صبح آنے کا نام نہ لیتی تھی. زبان لڑکھڑاتی تھی, سانسوں کی رفتار بڑھ جاتی تھی, کئی باتوں کا کوئی مطلب نہ ہوتا تھا, اور دل کی دھڑکن مجدہ یہ سناتی تھی کہ کوئی آیا ہے دل کے دروازے پر, گھونگھٹ کے پٹ کھول کے دیکھو. یہ کیسی آمد ہے, نہ قدموں کی چاپ, نہ پتوں کی سرسراہٹ, نہ کوئی آواز, نہ کوئی جنبش, نہ کوئی آہٹ. زندگی میں ایسی گھڑی بھی آئی جب ہم سوتی آنکھوں سے جاگتے تھے, بن مانگے خوشیوں کو بانٹتے تھے. کوئی بھی ہمارے درمیان نہ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ دبے پاؤں کوئی آ رہا ہے. سونے آنگن کو کوئی سجا رہا ہے, وہ آنگن جو تاروں سے بھرا تھا, جہاں بیلے اور چنبیلی کی کلیاں کھلتی تھیں, جہاں زندگی رک جاتی تھی اور دل کی دھڑکنیں یہ کہتی تھیں رک کیوں گئے, چلو آگے بڑھو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو, کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے لوگ پتھر کے ہو جاتے ہیں, اور مجھے پتھر دل لوگ پسند نہیں, اور مجھے پتھر دل لوگ پسند نہیں. میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کروں. آپ بار بار فون نمبر دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں بات کروں تو کیا کروں. پتہ نہیں آپ, چلیے کہ جہاں یہ آپ کے لیے ہی دے رہا تھا شاید, کیونکہ میں آپ کی کال کا ویٹ کر رہا تھا کہ کافی ٹائم ہو گیا آپ نے کال نہیں کی. دعا سلام تو ہوتی انشاءاللہ ضرور ہوتی, لیکن خدشہ یہ بھی ہو, دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آپ لوگ کہیں پہلے نہ چلے جائیں. نہیں, اس لیے کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ مریم اب جانے والی ہیں یا پر تول رہی ہیں. جانے نہیں دیں گے اتنی جلدی. سن کے اور دیکھ کر بہت شکریہ کہ پتہ نہیں لوگ ریڈیو پروگرام کو ریڈیو شو کیوں کہتے ہیں, جبکہ اس میں اب ہونے لگا ہے شو, اس لیے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. ہاں بھائی ساتھ صاحب, بہت بہت شکریہ بھائی, میں نے آپ کا وقت لیا. بہت شکریہ صاحب, شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. زندگی رہی تو پھر آپ سے بات بھی ہوگی. اور مریم آپ آتی رہا کریں بھائی, اگر نہ بھی آ سکیں تو فون تو ہے نا آپ کے پاس. بالکل کال کریں گے. استعمال کریں, استعمال ذرا بڑھا دیں. چلیں جی, تھینک یو, السلام علیکم. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ریڈیو آزاد, یو آر آن دی ایئر. جی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے کہا آپ مریم سے بات کر رہے ہیں, لیکن شاید آپ کو
ऐसी कोई बात है जो आपको भी नहीं पता मरियम के बारे में, टैलेंट के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। वो ये कि मरियम को आप जानते हैं नापा से जी। मरियम ने आपको ये नहीं बताया कि जब वो 5 साल की थी तब वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो चुकी थी। वो मरियम आपको बताएंगी कैसे? Really? ये मुझे नहीं पता। जी आप पूछिए। जब मैं 5 साल की थी तो मैंने KFC के लिए एक एड कैंपेन की थी और वो बच्चों के लिए था। और मैंने KFC के वो ग्लासेस पहने थे और हर जगह वो कराची में उसके बोर्ड लगे थे और मैं एक सेलिब्रिटी बन गई थी। तो मैं जहाँ जाती थी लोग कहते थे अरे ये वो KFC वाली बच्ची है। ओह, ये मुझे नहीं पता था। फिर तो अब हमें वो पिक्चर चाहिए होगी। थैंक यू, आपने कॉल करके हमें बताया उसके बारे में। जी मैंने कहा तो बता रहा हूँ। दूसरा एक मशवरा भी देना है और कमेंट भी करना है जी। कि मरियम आप रेडियो करती थी या अभी तो शायद स्कूल में किया था आपने अभी रिसेंटली अपने स्कूल जहाँ से आप ग्रेजुएट कर रही हैं, आप इंटरनेट रेडियो क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उसका कोई बंदिश नहीं है, आप घर से भी कर सकती हैं। तो उस बारे में आप क्या कहती हैं? इरादा तो है, अभी हम वही बात कर रहे थे कि सालों में साथ काम शुरू करने वाले हैं। ये इस पे कहते हैं इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। तो अब ये शुरुआत है, हमने शुरुआत की है आज। बहुत टाइम के बाद मेरी मरियम से उस दिन बात हुई एंड आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग हर ऑन बोर्ड एंड देन वी वर लाइक लेट्स डू समथिंग एल्स आल्सो। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर गोना डू समथिंग टुगेदर, क्योंकि मसला है अभी कांटेक्ट होने का और फिर उसके साथ साथ काम करने का दो मुल्कों में रह के। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा प्लान करें इसको और अच्छे तरीके से करें, तो देर हो पर दुरुस्त हो। वेलकम बैक टू गपशप विद साद। आप सुन रहे हैं हमें रेडियो आज़ाद पे जो है 104.9 HD3 FM, और आपने हमारी ऐप डाउनलोड की भी होगी, हमें आप ऐप के जरिए भी सुन रहे होंगे। और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें सुनिए नॉन स्टॉप। हमारे साथ है मरियम, हम लोग हैं फेसबुक लाइव और कुछ 10 मिनट का टाइम रह गया है हमारे पास। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मरियम और फॉर माई सेल्फ और इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट यू कैन कॉल 9725019390। मरियम, हाँ जी, तो हमने बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद बात करके। और I just want to know your experience and what do you think about this? You're mute. Thank you for having me here. Honestly, it's like a throwback right now. Like मैं अपने पुराने वक्त को याद कर रही हूँ जब मैं 16-17 साल की थी। एंड आपसे बात करके भी मुझे ऐसा याद आ रहा है अब कि अच्छा ये भी किया है जिंदगी में। आई थिंक कभी कभार हमें रिमाइंडर चाहिए होता है कि हम कौन हैं उन लोगों के साथ जो हमें पहले जानते थे। ऐसे एक तरह मैंने Thank you. एक दफा मैंने शो किया था अबाउट पैशन एंड प्रोफेशन, और मैंने बोला था पेंडेमिक को जो है लोग बहुत नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे इट गिव्स यू दैट टाइम टू गो बैक एंड यू नो रिमूव द डस्ट फ्रॉम योर माइंड एंड सी वेयर यू वर इन योर प्राइम, और आप क्या करते थे और क्या आपकी एक्टिविटीज थी जो आपके पास अब नहीं है वो एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ कोर्स you're busy, everyone's busy, so it's hard to go back and do things what you used to do. So there is one other reason why I'm here, and I really wanted you on call also because of this reason, because I needed someone to talk to whom I could relate to. I keep on talking to my friends and back home Napa में लोगों से थोड़े थोड़े टाइम पे मैं बात करता रहता हूँ ताकि I don't forget what I used to do there. और खुशी भी होती है देख के कि इतने प्रोग्रेस हो रही है। जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था दैट वाज द टाइम व्हेन ज़िया साहब किंग लेयर कर रहे थे और किंग लेयर की रिहर्सल्स चल रही थी, और स्ट्रेट अप आई वेंट टू ज़िया साहब एंड मैंने ज़िया साहब से कहा ज़िया साहब क्या मैं बैठ सकता हूँ आपके रिहर्सल में? उन्होंने बोला तुम वापस कब आए? तो मैंने उनको बोला सर मैं अभी आया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे पहचाना तो नहीं, कह रहा है यार थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ, दाढ़ी रख ली है। मैंने बोला जी सर दाढ़ी रख ली है, दाढ़ी मेरी पहले भी थी, बट लेकिन ज़िया साहब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। लेकिन मुझे ये बोल दिया गया था कि कैमरा नहीं ऑन करना है बिकॉज देयर वर सम टीवी स्टार्स दैट वर आल्सो इन द मीरा सेठी एंड ऑल दैट वर इन दैट प्ले, तो दे डिडंट वांट टू डिस्क्लोज इट
वो मीडिया प्रेजेंटेशन होती तो उसकी डिस्क्लोजर अलग थी. बट अगेन Paras bhai was there. Paras bhai welcomed me and he actually sat next to me. बहुत अच्छी कास्ट थी, बहुत मजा आया देख के. अनफॉर्चुनेटली मैं प्ले नहीं देख सका, जब तक प्ले शुरू हुआ था मैं वापस आ चुका था. मैं 8th को वापस आया हूँ, 9th से प्ले शुरू हुआ था आई थिंक. तो I couldn't. Very close. Yeah, but again, yeah, it was really nice having you on the show, and inshallah we'll do that. We'll make it a habit of bringing you on here if time allows and your schedule allows. We're gonna do something together. So iske saath saath, what other music or what is your other activities, what you do in terms of your free time? How do you spend your time? So pandemic, I've started to separate my life. There is pre-pandemic and then there is after pandemic. Yeah. So pre-pandemic, I was actually going for an internship, which got cancelled at a radio station, right, which was very sad. After pandemic, right now, I cook. I learned how to make amazing parathas and whatnot. I bought lots of plants, calligraphy, and now I'm planning to start something like the voiceover thing with you as well. So hopefully that'll work out really well. Other than that, I think this time of pandemic, I've taken this time to really see who I am and just explore that. I feel like I closed all the experiences boxes, and I feel हम अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि हम पीछे पलट के देख ही नहीं पाते कि ओ यहाँ कुछ गलत हुआ था और हमें उसको सुधारना चाहिए. हाँ, गलत. अभी सही सही होते तो मुझे अच्छी डांट पड़ती है. But yeah, I feel like it's a time for reflection. It's time to look into ourselves and just figure out who we are. Right. No, it's very true. And इसीलिए कहते हैं कि like-minded लोगों को जो है आपस में बात करते रहना चाहिए, so they get to know where they are and what they are doing wrong. सबसे अच्छी बात ये नहीं, देखें दोस्त तो हर एक के होते हैं, मेरे भी बहुत दोस्त हैं, आपके भी बहुत दोस्त होंगे और आप जो सुनने वाले हैं उन लोगों के भी बहुत होंगे, लेकिन दोस्त अच्छा वो होता है जो आपके गलत को गलत कहे और आपके सही को सही कहे और आपको सपोर्ट करे, आपको इनकरेज करे, आपको आगे बढ़ने की का हौसला दे. वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के दौर में, पेंडेमिक में. बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं. लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं. जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं वो है हालात को सुधारना. जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं वो है आपकी जॉब का चले जाना. जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं वो ये हैं कि आपका घर से बाहर निकलना या आप नॉर्मली अपनी लाइफ जीना जैसे आप जिया करते थे. लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनको हाथ से ना जाने दिया जाए. और उसमें है खुश रहना, फैमिली को टाइम देना और पॉजिटिविटी से चीज़ों को सोचना समझना. और क्योंकि होता क्या है कि आप एक महदूद सोच में मुब्तला हो जाते हैं अगर आप अकेले बैठे हुए कमरे में और एक ही बात को सोचे जा रहे हैं. उससे होता यह है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है. लेकिन आप जब तक उस बात को किसी और से शेयर नहीं करेंगे, आपका एक तो बोझ हल्का नहीं होगा, दूसरा आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा. दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो गलत भी हो. पॉइंट ऑफ व्यू जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं तो उस बात का जवाब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन आप सिर्फ टैली करना चाह रहे होते हैं कि दूसरा क्या समझता है इस बारे में. एंड देन यू कैन वे योर ऑप्शंस एंड देन यू कैन सी कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपनी, तो ये बात कई हद तक सच भी है. करना ऐसे ही चाहिए, आपको अपने चांसेस लेने चाहिए लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग दिस लाइफ. चाहे पेंडेमिक हो चाहे ना पेंडेमिक हो, अगर प्रॉब्लम्स में कोई है, क्योंकि ये परेशानियां हमेशा से ही ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अभी ऐसा हुआ हो. हाँ, अब ज़रा ज़्यादा हो गया है और ज़रा ज़्यादा तादाद में लोग इससे इफ़ेक्ट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह खुश रहें, सबको खुश रखें. मरियम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो वंस अगेन. इट वाज रियली नाइस हैविंग यू and seeing you after a long time and hope to see you again on the show.
Thank you for having me. Thank you so much. So before we Thank go, you to all callers too. yeah, please. I wanted to have an ending note from you. Yeah, I just wanted to say thank you for having me here. And I just want to thank all the callers and all the people who tuned in. Thank you for listening. अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर यूज करें और अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल